ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಟೈಮ್. I hope you are already watching all the stories that we are doing in Yashaswi Kannadavaani. If not, I leave the playlist link here. Please do check out all the stories that we have done till now. Listening stories in the language, in the different language that you are learning, will improve your language fluency and it will boost your confidence, and also it will help you to learn the new vocabularies quickly in a very different way. So we'll start with today's story. ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾವುದು? ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಹಾವು ಮತ್ತು ಮರ. ಹಾವು ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಕ್, ಮರ ಅಂದರೆ ಟ್ರೀ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಡು ಇದೆ. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ದೊಡ್ಡ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್, ಕಾಡು ಇಸ್ ಅ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ ದಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹಾವು ಇದೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ನೇಕ್. ಅದರ ಹೆಸರು ಲೂಲು. ಸೊ ದ ಸ್ನೇಕ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಲೂಲು. ಲೂಲು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮರವನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಲೂಲು ಸಾ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೀ. ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಟ್ರೀ ಹೊಳೆಯುವ ಎಲೆಗಳು ಇತ್ತು. ಹೊಳೆಯೋದು ಅಂದರೆ ಶೈನ್ ಆಗೋದು. ಎಲೆ ಇಸ್ ಅ ಲೀಫ್. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಶೈನಿಂಗ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೀ. ದ ಟ್ರೀ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಶೈನಿಂಗ್ ಲೀವ್ಸ್. ಮರವು ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲದು. ದ ಟ್ರೀ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರೀ, ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಟ್ರೀ. ಹಲೋ ಲೂಲು ಹೇಳಿತು ಮರ. ದ ಮರ ಟೋಲ್ಡ್, ಹಲೋ ಲೂಲು. ಈ ಕಾಡಿನ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ. ಸೊ ಐ ನೋ ಮೆನಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಈ ಕಾಡಿನ ಅನೇಕ ಕಥೆ, ಅನೇಕ ಇಸ್ ಅ ಮೆನಿ, ಕಥೆ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ, ಐ ನೋ ಎಂದು ಮರವು ಹೇಳಿತು. ಸೊ ಮರ ಸೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓ ಹೌದಾ ಹೌದಾ ಲೂಲು ಹೇಳಿತು. ಲೂಲು ವಾಸ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಸೆಡ್ ಹೌದಾ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಲೂಲು ಕೇಳುತ್ತೆ. ಲೂಲು ತುಂಬ ಉತ್ಸುಕವಾಯಿತು. ಉತ್ಸುಕ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಮರವು ಋತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಋತು ಇಸ್ ಅ ಸೀಸನ್, ಬಗ್ಗೆ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೀಸನ್ಸ್, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಬೌಟ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಅರಣ್ಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಸ್ ಅ ಕಾಡು, ಕಾಡು ಇಸ್ ಅ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಜೀವನ ಇಸ್ ಅ ಲೈಫ್, ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲೈಫ್, ಅಬೌಟ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿತು. It told many stories about animals, about the forest life and about the seasons. ಲೂಲು ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿತು. ಲೂಲು ಲಿಸನ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತರಾದರು. ದೇ ಬಿಕೇಮ್ ಅ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾವು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮರ. ಹಾವು, ದ ಸ್ನೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ದ ವೈಸ್ ಟ್ರೀ, ವೆರಿ ನಾಲೆಜಬಲ್ ಟ್ರೀ, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಟುಗೆದರ್ ಕಾಡಿನ ಕಥೆಗಳ ರಕ್ಷಕರಾದರು. ಕಾಡಿನ ಕಥೆಗಳ ರಕ್ಷಕ ಅಂದರೆ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್. ದೇ ಬಿಕೇಮ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್, ದ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಸೊ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಟೋರಿ, ಹಾವು ಮತ್ತು ಮರ. I hope you got to learn many more vocabulary from this story. Do let me know in the comment section which are the words, the new words that you have learned from this story anta. I'll be very happy to listen to that and frame a sentences also. Share this story with your friend. Let them also learn Kannada in a very different way. So thank you so much. I'll meet you all with one more story anta ಹೇಳ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದ. From Yashaswi Kannadavaani, there are many e-books that is being launched, even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched, and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out, the description box, and purchase the book. The one specialty thing of this book is in a colloquial version, and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book. Along with, also follow my Instagram page to get the Spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you, and the book is in a very affordable price. And for children, there are storybook level 1, level 2, vocabulary book, and the 10th book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is been mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist named Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Varnamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself, and all the ebooks, it will be, you have to
pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification, so that click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.